Hey all, welcome to another trade analysis video. This is Sachin Anil from Moneylitic. So, in the ദിവസം we have booked almost 83% ROI for the day. നമ്മൾ ഇന്ന് intraday positions ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. We were just booking the profits of the BTST trade that we took yesterday. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നലെ ട്രേഡ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തു ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് എ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് മൈ BTST trade. Okay, so let's jump into the charts. ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം 16th ദ മാർക്കറ്റ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഫ്യൂ അവേഴ്സ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു കോൾ സൈഡ് പൊസിഷനിലായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ആൻഡ് ഐ വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എൻറ്ററിങ് ദ കോൾ സൈഡ് പൊസിഷൻ റൈറ്റ് വെൻ ദ മാർക്കറ്റ് ബ്രീച്ച്ഡ് ദ ഡേ ഹൈ. സെക്കൻഡ് ടൈം മാർക്കറ്റ് ഡേ ഹൈ ബ്രീച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഐ ഹവ് എൻറ്റർഡ് ഇൻ ടു മൈ കോൾ സൈഡ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റാലി. അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രോഫിറ്റ്സ് എനിക്കിവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയായിരുന്നു. ആൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ I never traded that day, and towards the end of the day നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും that the market created a double top pattern with a lower high being formed. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ BTST പൊസിഷൻ വാസ് ആക്റ്റീവ്. ദ സെറ്റപ്പ് ദാറ്റ് വി യൂസ് ഫോർ BTST ഓൾസോ ഷോഡ് എ bearish scenario. But I didn't enter the trade just because ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നിഫ്റ്റി വാസ് ഫയറിംഗ് അപ്പ് ഷോർട്ട് കവറിംഗ് പോലെ. ഇറ്റ് വാസ് വെരി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓൾ ദി ലെവൽസ്. So towards when I was seeing that Nifty was firing, I was not sure about taking a PE trade. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കോൾ സൈഡ് എൻട്രി എടുത്തു ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് എ വെരി ടൈറ്റ് SL ഓഫ് 10 points there. ഐ ഗോട്ട് ദ 10 points ഹിറ്റ് ആൻഡ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഞാൻ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഫോം വെൻ എവർ ദ മാർക്കറ്റ് ക്രോസ് ദിസ് ഏരിയ ഐ ടുക്ക് മൈ PE പൊസിഷൻസ്. ഐ ഹെൽഡ് ഓൺ ടു സർട്ടൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഐ കവേർഡ് ഓൾ മൈ ലോസസ് ഓഫ് യെസ്റ്റർഡേ. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു. എൻ്റെ എൻറ്റയർ ട്രേഡും ഞാൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് ദെൻ ഐ അഗെയിൻ റീ എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു 2 പൊസിഷൻസ് വിച്ച് ഇസ് നിഫ്റ്റിയും നല്ല രീതിയിൽ ആ സമയത്ത് വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു 2 OTM സ്ട്രൈക്സ്, 1 in നിഫ്റ്റി ആൻഡ് 1 in ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി. ഐ ഷോ യു ദ ബ്രോക്കർ ടെർമിനൽ. ആൻഡ് രണ്ടും നല്ല ചീപ്പ് പ്രീമിയംസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയത്. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഫുൾ ഓൺ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഫുൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ട് I was holding on to the trade. I have deployed almost a decent capital in my account and I was holding almost 4,400 quantities in my trade. And today the market just gapped down. You can see the market gapped down. Nifty ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് തന്നില്ലായിരുന്നു. So Nifty was pretty much a decent profit, whereas Bank Nifty gave me almost 125% on the deployed capital, and I got to exit the trade right during the morning for first 5 minutes itself. And ഇന്നത്തെ ദിവസം totally bearish view ആയിരുന്നു. But since I have booked 83% ROI, I never planned any new trades for the day, and the market was kind of bearish to sideways today. So it was a very decent and very good day for me and my community as well. So I'll show you the broker terminal and the reason for the BTST trade was നമുക്ക് അറിയാം മാർക്കറ്റ് ഓൾറെഡി ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു. ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ പ്രീവിയസ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് മാർക്കറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് 500 points ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് വന്നു and it sustained that particular level, and second day also it took a sharp support and rallied up, but still the market was not able to clear a certain level. തിരിച്ച് സെൽ ഓഫ് വരുന്നു and it was just dragging the markets. Intraday ഒരു മൂവ്മെന്റും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, and whenever the market tried to move up it was getting sold off immediately. And towards the end of the day ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത്രയും എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ടൊരു മൊമെൻറ്റം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ റീറ്റെയിൽ പ്ലെയേഴ്സ് ഹു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ദ ബിഗർ മണി പ്ലെയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു മൊമെൻറ്റം ഒരു പ്ലെയറിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹീ ഈസ് നോട്ട് going to leave that particular trade or book that profit for that particular day. He's going to carry forward his position at least for the next few days or weeks or months, whatever that we can't predict. പക്ഷേ അവരുടെ എൻട്രി is not just for the intraday purpose. അതുകൊണ്ട് I had the confidence that the market could gap up, like very huge gap up ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. But Nifty didn't have that kind of gap down. But Bank Nifty gave us huge amount of profits. Almost 53 rupees in ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത സ്ട്രൈക്ക് I got to exit at 122
and it all like during intraday it went to 230 also, but I had to exit during the initial hours itself. So അത്രയേ ഉള്ളൂ about my BTST trade. I'll show you the positions. So 43,500 പുട്ടാണ് കയറിയത്, ഓൾമോസ്റ്റ് 1,860 ക്വാണ്ടിറ്റി, 54 റുപ്പീസിന് കയറി 122 എക്സിറ്റ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് വെന്റ് ടിൽ 233 ആക്ച്വലി. So almost 125% of ROI on the deployed capital there. And in Nifty 19,600 ആയിരുന്നു എൻ്റർ ചെയ്തത്, 2,600 quantities, 33 റുപ്പീസിന് വാങ്ങിച്ചത്. I just got 10 points there. Very decent profits, almost 30% അടുത്ത് 37% അടുത്ത് ROI on that. So in total I've booked 1,57,000 for the day, which is a very nice profit. And it ended the losing streak for me. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇൻട്രാഡേ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആൻഡ് ഐ വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബുക്കിംഗ് SLs ഓൺ മൈ ട്രേഡ്സ് വിച്ച് എവർ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഓൺ ഇൻട്രാഡേ ബേസിസ്. എനിക്ക് SL എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബട്ട് ദ സെറ്റപ്പ് ഓൾവേസ് പ്ലേസ് ഔട്ട്. വെൻ എവർ ഐ എം ടേക്കിംഗ് എൻ SL, ദ confidence that I'm having is that one good trade is enough to set off my entire losses and get me back to profits. So that happened today, and I'm back to profits for the month. And that's it, guys. Thank you for watching. We'll be back with another trade analysis video. Bye bye.